color, which color do you choose? ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಸೇಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವೇರ್. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ ವೆಯ್ಟ್. ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಮ್ಮರಲ್ಲೂ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ guys, welcome back to my channel. As you can see, I'm just going to organize my wardrobe and I'm going to show what all clothes I have, because I remember last time someone had told me to do a vlog on this, but to be honest, this is not at all planned. But it's not like I recently organized my wardrobe. I'm even talking in English. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನ ಫುಲ್ಲು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿನೇ ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಾನು ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆ ಥರ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಂಡರಿಂಗ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಗೋ ಔಟ್ ಐ ಬಿ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವೇರ್. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹುಡುಗಿರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇದು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So if I am just talking like this, I don't think I can ever, ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ನನ್ನ ಬೆಡ್ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಚಾಯ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬೇಕು. ನನಗಂತೂ ಈ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇರೋಬರೋ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಲೋವರ್ಸು ಜಾಕೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮೈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮೇಲೆಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಯೂಶಲಿ ಲೈಕ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಲರ್. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಶೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. This is like one of my favorite ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು, because it's just like see the cute bow, all Pinteresty vibes ಆ ಥರ ಇದೆ. Like I like red usually. It's because I feel red suits my skin tone, or I don't know, like most of them will compliment when I wear red. So yeah. And guys, I got this from Zara for going to Paris. Oh, you can see ನಾನು ಡಿಸ್ನಿಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಜೊತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಜುಲೈ and I bought this. It doesn't even fit me anymore. Like it does, like it fits me, but exact ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I think I have gained weight. I thought like ಈ pants, like these are all my trousers which I wear it to office. I thought I'm not going to even unfold this, just going to keep it there under all of this. So it's just, actually I had these organizers like correct ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. But then when I was shifting, I don't know, somewhere it has just got misplaced. Oh, I also like this daisy kind of cardigan. Like I have so many cardigans and whatnot, but
These are just for my summer wear. Yeah, exactly. Summer ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಸಮ್ಮರಲ್ಲೂ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಸೊ these are like thin wears and all are for summer. I'm just confused. I don't know how to keep because I don't know. I just feel like everything's just gonna mess up because I have so many dresses. I have so many cardigans. I don't even know if it'll fit inside this. All is well. Look what I found. Actually, this is also a pant from Zara. I don't know if it'll fit me because I remember Ashwini had bought this 2 years back for me because I got my job. Yes, this is my job offer gift from my best friend. I don't know, but yeah, she just bought me this. I have so many tops like this with the tags on. I have never ever worn. I just feel like if I wear these clothes, I feel like I'm overdressed or something. I don't know. I think I need to remove all that sort of thing from my. Oh, guys, this is like my favorite color, and you see how many I have. These are all like pretty old ones, and I have worn them like a million times. I mean, I just found this weird cardigan which is like this. Color, which color do you choose? I usually don't buy like this, like all this multi-colors. I don't know why I bought this, but I have it. If someone wants this, please let me know. This is another cardigan with cherries. I like this cute stuff. Rather color ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. I was feeling hungry, so just bought a bun. I literally have like some 10 million dresses. I don't know. I don't know where I'm even going to fit that, but I do have them. So another story for this is I bought this on Divya's graduation. Like it's this cute. I'll put a picture when I was thin. Like I don't even know. It's not been that long. Divya's grad. ಅಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ತಗೊಂಡು. ದಿವ್ಯಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಟ್ I don't think it's gonna fit me now yet. But still, I'm just going to store it in my closet. Waste of space. But hoping someday I'm going to become thin. Another satin dress. Not gonna fit me. I think I'm just going to repeat this some 1,000 times, saying that 100 dresses does not fit me, but still they're going inside. Am I a psycho? I think I am. No. Actually, I have another dress from Armani Exchange. ಇದು ನಾನು ಸೇಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಫ್ ವಿಚ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಸೇಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ 3, 2, 1 ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ. ಸೊ ಯಾ, ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ನೆವರ್ ಓನ್, ನೆವರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾವ ಇವೆಲ್ಲ
Still I have it. For what? It is not makes no sense. So I have like these cute scarves. But there's no space. These are these warmers. ನಾನು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಗಿಂದನೇ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದು. ಗೆಸ್ ವಾಟ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಐ ಕುಡ್ ನೆವರ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ even ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ವೆಗೆ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಈ ಟಾಪು ಪೂಜಿ. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ರ cute little off shoulder top of Pooji. When she came to visit me, she bought this for me. Someday I'm gonna wear it. So most of it is done, and I hope I have not bored you guys. Hope you guys liked my vlog. Please do like, share and subscribe. Thank you.